character. Okay, let's take character name here. As it should be dynamic, I'm mentioning here in this way character. Let by default I'll take the result value as false. Okay, అంటే ఏంటంటే రిజల్ట్ వాల్యూ ట్రూ వచ్చిందనుకో ఇట్ మీన్స్ దట్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ కేస్ క్యారెక్టర్. ఇన్ కేస్ రిజల్ట్ వాల్యూ ఫాల్స్ వచ్చిందనుకో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్మాల్ కేస్ క్యారెక్టర్. సో ఐల్ టేక్ దిస్ వన్ అలాంగ్ విత్ దట్ వన్ ఐల్ బి టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్ కాల్ లోవర్. ఇందులో అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ మెన్షన్ చేస్తా. ఆల్ రైట్. సో అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఐల్ రన్ ఎ లూప్ ఓవర్ దిస్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఈ లోవర్ అనే ఎంటైర్ స్ట్రింగ్కి ఒక లూప్ రన్ చేస్తాను. I less than lower dot length I plus plus. సో రన్ చేసిన తర్వాత సింపుల్గా ఏమంటానంటే ఎప్పుడైతే ఈ క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎనీ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రింగ్, ఈ ఇండివిజువల్ స్ట్రింగ్కి, దెన్ ఐల్ రిటర్న్ రిజల్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అండ్ ఐల్ స్టాప్ ద లూప్. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్యారెక్టర్ వాల్యూ డబుల్ ఆర్ త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు లోవర్ ఆఫ్ I, what I'll do, I'll rename result is equal to true. Okay, reassign and I'll break the loop. దీన్ని కాకుండా ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫాల్స్ ఉంది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏది మ్యాచ్ అవ్వకపోయిందనుకో మనం రిటర్న్ ఫాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సింప్లీ రిటర్న్ ఫాల్స్ ఆర్ నాట్ ఫాల్స్, రిటర్న్ రిజల్ట్. ఈ రిజల్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ ఉంది. ఎప్పుడు ఇన్ కేస్ క్యాపిటల్ లెటర్ వచ్చిందనుకో ఈ లూప్ రన్ అవుతుంది, కానీ ఈ రిటర్న్ రిజల్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అవ్వదు, ఎందుకంటే అన్ని స్మాల్ కేస్తో చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో బై డిఫాల్ట్గా రిజల్ట్ ఫాల్సే ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ స్మాల్ కేస్ వచ్చిందనుకో ఏదో ఒక స్మాల్ కేస్లో మ్యాచ్ అవుతుంది. మ్యాచ్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అవుతుంది. సో ట్రూ అయిన తర్వాత వీ జస్ట్ నీడ్ టు బ్రేక్ సో దట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది వచ్చేసింది కాబట్టి. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో ఐల్ బి చెకింగ్ లెట్ అవుట్పుట్ తీసుకొని చెక్, సారీ చెక్కేనా, చెక్ స్మాల్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ ఏ అనే వేరియబుల్ రాస్తా. ఏ అనే వేరియబుల్ ఏంటంటే దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, సో రైట్ నో స్మాల్ కేస్ ఉంది, స్మాల్ సి ఉంది, విచ్ షుడ్ గివ్ అస్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ట్రూ. సో లెట్స్ సి, సింపుల్గా నేను అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నా. దాని తర్వాత దాన్ని స్మాల్ కేస్ క్యాపిటల్ కేస్ అని యూ కెన్ ఈజీలీ డిఫైన్. యూ డోంట్ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. సో రైట్ నౌ ట్రూ వచ్చింది. సో ఇన్ కేస్ అవుట్పుట్ ట్రూ వచ్చింది అనుకో మన అవుట్పుట్లో we can mention small case character. In case false వచ్చిందనుకో you can mention small case capital case character. So that is a very simple problem. I know most of you have already done it, right? So I'll not go deep into that thing. So yeah, 1 minute. Yeah, so we'll do one more problem. I want everyone to do this one, problem 1.js. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇలా ఉందన్నమాట. రైట్ ఎ ఫంక్షన్ which should take a number and return true or false. Return true or false if the number is even. If the number is even, return true. One second, I'm not able to see the screen properly. Yeah, true. Else return false. సో ఒక ఫంక్షన్ రాయమంటున్నా. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటంటే సో ఏంటంటే ఒక సింపుల్ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ నంబర్ తీసుకోవాలి. ఆ నంబర్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. కానీ ఎప్పుడు ట్రూ రిటర్న్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలంటే when the given number is even, return true. When it is odd, return false. So now క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత find the count of even
numbers in a given array. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక అరే ఇస్తాను, random numbers or yeah 3 4 5 6 7 8 9 10. Now I want you to count the number of even numbers in this given array. మీరు ఫంక్షన్ లేకుండా రాయొచ్చు, బట్ I want you to create a generic function in such a way that this function should only return true and false based on given number, whether it is true. If it is even, return true. If it is odd, return false. Now I'll use this function inside this when I'm iterating over an array and check the count of number of even numbers. Can you guys do it? మనం ఫంక్షన్ లోపల సింపుల్ ఒక నంబర్ ఈవెనా కాదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫంక్షన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకుంటాం ఇన్సైడ్ దిస్ అరే పార్ట్. All right, I'll give you 2 more minutes. Try to do it, guys. I'll also do it once you're done. Okay, so let me create a simple function. Don't focus on the screen if you are doing it. Even doubt unte appudu screen chudandi. It's very simple. So I'll create a function, check even or odd. It takes a number. Now if number modulo 2 double equal to 0, return true, else return false. That's it. So this is checking even or odd functionality. Now what I'll do is I'll use this function here inside, let I is equal to 0, I less than array dot length I plus plus. Now inside this one I'll be checking let result is equal to check even or odd. Name correct గా రాయాలి. If there is any issues, the function will not be called. Okay, ఇక్కడ array of I అంట. Now for every even or odd కి నేను ఒక కౌంట్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే I want to find the count of even numbers కదా. So I'll take a variable outside this one. ఇక్కడ బయట తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే లోపల తీసుకుంటే ప్రతిసారి చేంజ్ అయిపోతుంది కౌంట్ వాల్యూ. అందుకని లోపల తీసుకోవట్లేదు. నాకేంటంటే ఓవరాల్ ఈ అరే లోపల ఉన్న ఈవెన్ నంబర్స్ కావాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కౌంట్ వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ బయట తీసుకున్న తర్వాత ఐల్ సింప్లీ రైట్ హియర్ ఇఫ్ రిజల్ట్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, కెన్ ఐ డైరెక్ట్లీ రైట్ దిస్ రిజల్ట్ పార్ట్? ఐ డోంట్ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ దిస్ వన్. నేను ఇలా చెక్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా. నౌ టెల్ మీ, if I console log this result, for example, the particular
element here is 2. What will be the output return when I console log result part? నేను ఇప్పుడు ఇట్లా 2 నంబర్ పంపించాను. నాకు చెక్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ లకెళ్ళి ఏం రిటర్న్ అవుతది? బూలియన్ వాల్యూ. విచ్ బూలియన్ వాల్యూ విల్ ఐ గెట్? ట్రూ గదా! నౌ కెన్ ఐ సింప్లీ రైట్ ఇన్ దిస్ వే రాదర్ దెన్ చెకింగ్ హియర్? ఎందుకంటే రిజల్ట్ అనేది ట్రూ గదా! నౌ వాట్ ఈస్ ఇఫ్ కండిషన్? వెన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ, ఐల్ గో ఇన్సైడ్ దిస్ పార్ట్, రైట్? ఐ డోంట్ నీడ్ టు చెక్ whether it is equal to true, right? ఎందుకంటే ఆబ్వియస్‌గా ఇది ట్రూ, which is a boolean. When it is true, it will go directly inside this part. So I will not be need to check manually. So I'll be simply writing here result count plus plus. That's it. So yeah, I'll go here console.log count. So right now we already know number of even numbers in this particular array. So let me run it and check it out. p1.js. 1 second. Yeah, sorry. Node p1.js. Now tell me, what are we making issues, guys? Oh, here I forgot array of I. It's not 2. Yeah, now we'll get the spelling mistake. Save it. Now we'll get the output. So you can see it, right? Now this is what I was expecting in the function aspect. Okay. Yeah. So if you understood this one, better not worry. Functions అంటే ఏమీ లేదు. It's a reusable logic. So we'll go more understanding. You'll get more clarity as you practice. So functions లో right now pay attention everyone on the screen. Don't do anything. Functions లో మనకి 3 రకాల functions ఉన్నాయన్నమాట. Okay. We can declare a function in 3 ways. First function ఏందంటే we call it as normal function. Okay. Normal function అంటే ఏందంటే a simple function. It takes the name of a function. ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పారామీటర్ అని పంపించాలనుకుంటే పారామీటర్ పంపిస్తాము. కన్సోల్ లాగ్ x అంటే we will console log the particular x. So this is called normal function. Name 2 or something, or let me name కదా. 1 second. Loofy. Okay. So now we'll be able to get this kind of Loofy output, right? This is a normal function. You guys know what is it doing. అయితే ఇక్కడ ఏదైతే x పంపిస్తున్నావో this x is called parameter. What is this x is called? X కానీ నువ్వు ఏదైనా ఏం రాసినా కూడా x, y, z, whatever you call, all those are called parameters. Okay. అయితే ఇక్కడ నువ్వు Loofy అని పంపిస్తున్నావా? All this which are passing at the calling function, these are called arguments. Technical terms say you don't need to worry or don't need to remember. కానీ ఏదైతే కాలింగ్ ఫంక్షన్ దగ్గర రాస్తావో those are called arguments. ఏదైతే నువ్వు డిక్లరేషన్ దగ్గర పైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాస్తావో those are called parameters. ఇది parameters అంటారు, వీటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. ఓకే. Just for our clarity, coming back to our main aspect, normal function అంటే as you know what we are doing here, this is called normal function. ఇది కాకుండా ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది which is called anonymous function. Anonymous function. Anonymous అంటే దానికి పేరు ఉండదన్నమాట. A function which doesn't have a name. A function which doesn't have a name. Okay. Now you might be wondering, sir, ఒక ఫంక్షన్ కి నేమ్ లేకపోతే ఎలా పిలుస్తాం అనేది. So for example, this is a function b console.log b. Now if I want to call this function, how do I call it? Right? ఈ ఫంక్షన్ కి నేమ్ లేదు. రైట్ నౌ ఇక్కడ నేమ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ నేమ్ లేదు. హౌ డు వి కాల్ ఇట్ అనేది దానికి ఏంటంటే జనరల్లీ దిస్ ఫంక్షన్ we will be giving it to a variable. ఒక వేరియబుల్ కి ఇస్తామన్నమాట. ఓకే. సో I'll give it to a variable called print. సో ఒక వేరియబుల్ మీరు నార్మల్గా ఇలా రాస్తారు కదా, we'll declare a variable let print అని, దీనికి నువ్వు anonymous function ఇస్తావు. ఓకే. So a function which doesn't have a name is generally called by a variable which stores that particular function. అంటే ఏంటంటే
ఏదైతే ఫంక్షన్ నువ్వు అనానిమస్ రాస్తావో అనానిమస్ ఫంక్షన్ దాన్ని పిలవాలంటే పక్కా అలాంటి ఫంక్షన్ ఒక వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేయాలి. ఆ వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఈ వేరియబుల్ విల్ కన్సిడర్ యాస్ ద ఫంక్షన్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో, ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్ హియర్ అండ్ ఐల్ పాస్ 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ రన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. కెన్ యూ సీ 1? సో, అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ విచ్ డజంట్ హావ్ ఎ నేమ్. కానీ ఈ ఫంక్షన్‌ని పిలవాలంటే అదే ఫంక్షన్ ఒక వేరియబుల్‌కి పాస్ చేస్తే సరిపోతది. సో, దిస్ ఈస్ సెకండ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఎ ఫంక్షన్. నౌ ఇంకొక వే ఉంది. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యారో ఫంక్షన్. ఓకే. అయితే ఈ యారో ఫంక్షన్ ఏందంటే ఇట్ లుక్స్ సిమిలర్ టు అనానిమస్ ఫంక్షన్. దీని లెక్కనే ఉంటది. కానీ కొంచెం సింటాక్స్ డిఫరెంట్ ఉంటది. అంటే రాయనికి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ హియర్ ప్రింట్ 2. ఓకే. ఇక్కడ నువ్వు ఫంక్షన్ రాస్తావు గదా! కానీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ సి హియర్. ఒక ఆహ్, యారో ఉంటది. దిస్ ఈస్ యారో ఫంక్షన్. అందుకని యారో ఉంటది. తర్వాత ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సి. ఓకే. సో, అనానిమస్ ఫంక్షన్‌కి ఫంక్షన్ అని నేమ్ రాసుంటది. వర్డ్ ఉంటది. కానీ యారో ఫంక్షన్‌కి వర్డ్ ఉండదు గానీ, ఈ పారాంథసిస్‌కి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్‌కి మధ్యలో ఒక యారో ఉంటది. ఓకే. సో, ఈ యారో ఫంక్షన్‌ని వి కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ అనానిమస్ యారో ఫంక్షన్. దీన్ని ఇలా గూడా అనొచ్చు. అనానిమస్ యారో ఫంక్షన్ ఆర్ సింపుల్ యారో ఫంక్షన్. సో, ఏదైనా రాయొచ్చు. సో, దీన్ని పిలవాలనుకున్నా గూడా దిస్ ఈస్ ద నేమ్ వి కాల్ ఇట్. నువ్వేదైతే వేరియబుల్‌కి ఇస్తావో దాంతోనే దాన్ని పిలుస్తామనమాట. సో, ఇఫ్ ఐ రైట్ ప్రింట్ 2 and I'll write root 2. So, I can call this function with the variable which we are assigning to it. So, let me show you here. Can you see? Naruto has been printed. So, మీరు అనొచ్చు సార్ ఈ 3 వేస్ ఎందుకున్నాయి? వి ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ గదా! అని. సో, సీ గైస్ ఆహ్, మనకి ఆండ్రాయిడ్‌లో వెర్షన్స్ ఎలా వస్తాయో రైట్? ఆండ్రాయిడ్‌లో వెర్షన్స్ ఎలా వస్తాయో అలానే జావాస్క్రిప్ట్‌లో గూడా టైమ్ గోస్ ఆన్ యాస్ యూ ఆహ్, ప్రోగ్రెస్ కొత్త కొత్త వెర్షన్స్ రోల్ ఔట్ అయినాయి. సో, అందులో రోల్ ఔట్ అయిన వెర్షన్స్ యారో ఫంక్షన్ ఒకటి, అనానిమస్ ఫంక్షన్ ఒకటి. ఓకే. సో, ఆ డిఫరెన్స్ ఏంది అనేది నేను తర్వాత జెప్తాను. దేర్ ఆర్ స్లైట్ డిఫరెన్స్. బట్ యూ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. యారో ఫంక్షన్‌లో ఫంక్షన్ అనే వర్డ్ ఉండదు. ఓకే. ఈ ఫంక్షన్ అనే వర్డ్ యారో ఫంక్షన్‌లో ఉండదు. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ సింటాక్స్ విచ్ వి ఫాలో. ఓకే. సో, విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దిస్ యారో ఫంక్షన్, అనానిమస్ ఫంక్షన్ అనే దాని గురించి. సరేనా? బట్ బిఫోర్ హ్యాండ్ I have a particular task for you which you need to do it. Okay. So, coming back to next problem statement. Hmm. So, my question is convert an array into a string. ఓకే. మీరు నాకు దీనికొక ఫంక్షన్ రాసి పెట్టాలి. యాహ్! నేమ్ ఉండదు శ్రవణ్. అనానిమస్ ఫంక్షన్‌కి నేమ్ ఉండదు. నువ్వేదైతే వేరియబుల్‌కి అది అసైన్ చేస్తావో అదే అనానిమస్ ఫంక్షన్ నేమ్ అవుతదనమాట. ఆ బేస్ పైన మనం కాల్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఈ అనానిమస్ ఫంక్షన్‌కి నేమ్ లేదు. సో, హౌ డు వి కాల్ దిస్ ఫంక్షన్? ఈ వేరియబుల్ నేమ్‌తో మనం కాల్ చేస్తున్నాం. సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఈ యారో ఫంక్షన్ కూడా నేమ్ ఉండదు. సో, దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తున్నాం? బై గివింగ్ ఇట్ టు ఎ వేరియబుల్. దిస్ వేరియబుల్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ ఫంక్షన్ అండ్ యూ కెన్ కాల్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే. ఆల్రైట్. సో, నా క్వెషన్ ఏందంటే కన్వర్ట్ అన్ అరే ఇంటూ ఎ స్ట్రింగ్ యూజింగ్ ఎ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ మై అరే 1, 2, 3. I want you to create a function where ఒక అరే ఇస్తే అది స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. హ్మ్. 1, 2, 3. కెన్ యూ గైస్ డూ ఇట్? కెన్ యూ గైస్ క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్? వెరీ సింపుల్ గదా! క్విక్లీ ట్రై టు డూ ఇట్ గైస్. వన్స్ యూ ఆర్ డన్, డూ లెట్ మీ నో.
Those are completed. Let me know, guys. Thanks, Rupa. Now, a simple tricky part which I wanna try it out. సో, నీ ఫంక్షన్ ఏందంటే ఇప్పటివరకు ఒక అరేని తీసుకుంటది. రైట్? నాకు అరేతో పాటు ఒక నంబర్ వాల్యూని తీసుకోవాలి. ఎన్ వాల్యూ. ఈ ఎన్ వాల్యూ ఏందంటే ఇట్ షుడ్ బి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ అరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరే డాట్ లెంగ్త్. ఓకే? నీ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ షుడ్ టేక్ 2 థింగ్స్. ఇట్ షుడ్ టేక్ ఎన్ అరే. ఇట్ షుడ్ ఆల్సో టేక్ ఎ ఎన్ నంబర్. ఎన్ అనేది లెంగ్త్ ఆఫ్ ద అరే. ఓకే? ట్రై టు కన్వర్ట్ యువర్ లాజిక్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. I'll start doing it after 1 minute. చలో నేనే చేస్తుంటాను. So I'm creating a function array to string. Okay? It takes an array, a n value. Now here we'll take one variable which should store my entire string. So result అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటా. It is an empty string and I'll try to add each and every element into this empty string. ఒక for loop తీసుకొని let I is equal to 0, I less than n అంటున్నాను. n అంటే దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్. ఓకే? ఈ n ఇక్కడ పంపించుకుంటున్నా. అదే ఇక్కడ రాశాను. నౌ I ప్లస్ ప్లస్ here I'll be writing result is equal to result plus array of I. Okay? Now this is done. పెట్టొచ్చు రేవతి, అలా కూడా పెట్టొచ్చు. కానీ ఇదేంటంటే టు మేక్ ష్యూర్ యూ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. ఫంక్షన్ ఎలా రన్ అవుతుందో క్లారిటీ కోసం ఐ రిటర్న్ ఇట్. ఓకే? సో హియర్ ఐల్ బి యూజింగ్ రిటర్న్ పార్ట్, రిటర్న్ రిజల్ట్. ఓకే? సో నౌ హియర్ దీని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత array dot string. Kiran, if you know it, that's fine, but most of people doesn't know it, so I can't discuss right now. Sanna, array comma n. So this will return that particular result string. So దీన్ని console log చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ. Or we can take it to a variable and try to do it. కానీ present console log చేస్తున్నాను. So I'll try to do it. So you can see 1, 2, 3. So this is how you will be converting a array into a string. And I'm returning the result. I'm not console logging it. So నేను ఎప్పుడైనా ఇక్కడ వాడుకోవాలనుకుంటే I can use it. So this is a very simple thing. I know you guys can easily do it. Now, in similar fashion, can you guys create a function which can reverse a string? Can we pass an array and a number while function call? That is what we are doing, right? Function call దగ్గరనే కదా పంపించేది array and number. You're passing at this point itself, right? I didn't get your point. If your doubt is anything else, please let me know. But coming back to the next question, write a function to reverse a string. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నరుటో ఇచ్చాను అనుకో, నాకు అవుట్పుట్ OTURAN రావాలి. ఓకే? దిస్ షుడ్ బి మై అవుట్పుట్. రైట్ ఎ ఫంక్షన్ టు ఫైండ్ అ రివర్స్ స్ట్రింగ్. ఆ రివర్స్ స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ అవ్వాలి నాకు.
దట్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ద రిజల్ట్ పార్ట్. అయితే దీంట్లో ఇంకో గిమ్మిక్ ఏందంటే, ఈ ఫంక్షన్ రాసిన తర్వాత వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ అరే. ఈ అరే లోపల దే ఆర్ సర్టన్ వాల్యూస్. గోకు, గోహాన్, వెజిటా, ఓకే, మామ్, డాడ్. నౌ నా క్వెషన్ ఏందంటే, ఆ ఫంక్షన్‌ని యూజ్ చేసుకొని లెట్ మీ నో ఈ అరే లోపల ఎన్ని పాలిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయో. యూ నో ఇట్ రైట్ వాట్ ఆర్ పాలిండ్రోమ్స్? టెల్ మీ హౌ మెనీ పాలిండ్రోమ్స్ ఆర్ దేర్? Or let me write. I want you to check if in this array, if there are any palindromes or not. Okay? Palindromes ఉన్నాయా లేదా చెప్పాలి. ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చెప్తే సరిపోతది. కౌంట్ is fine. Okay? Or we'll do in this way. Uh, what you can say is, you can write in this way. Suppose first one check చేస్తామనుకో, you can write like Goku is not palindrome. తర్వాత Gohan is not palindrome. అలా అన్ని రాసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామ్ గూడా వచ్చిందనుకో. మామ్ ఈజ్ పాలిండ్రోమ్. ఇలా నాకు అవుట్‌పుట్ రావాలి. కౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి ఐ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్‌పుట్. ఓకే? ట్రై టు డూ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో వన్స్ యూ ఆర్ డన్. యాహ్! యూ కెన్ టేక్ దట్ వన్ ఇట్‌సెల్ఫ్ హరి. స్ట్రింగ్ విత్ ఎన్ వాల్యూ యూ కెన్ డూ ఇట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. ద రూల్ ఏం లేదు. వి ఆర్ మేకింగ్ ష్యూర్ లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్ సో దట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ టు వన్ పర్టిక్యులర్ స్టైల్. స్టైల్ మారిస్తే సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అడాప్ట్ టు న్యూ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫండా. So I'll give you 2 minutes. Try to do it. Then after I'll do it. All right. Let me also do it. Let me create a function which will reverse a string. So function reverse. It takes a variable str. n అందుకు తీసుకుందాము so that we'll have both of them. ఇక్కడ let me take a bag. ఎందుకంటే రివర్స్ చేయాలనుకుంటే బ్యాగ్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా!
ఫర్ లూప్ రన్ చేద్దాము. ఫర్ లెట్ I is equal to str.length -1 అంటే లాస్ట్ వాల్యూని స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ వాల్యూ వరకు రీచ్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ వాల్యూ బై str.length -1. ఇది I గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అనేది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 వరకు వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోవాలంటున్నా. I మైనస్ అంటున్నా. ఇక్కడ బ్యాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాగ్ ప్లస్ str/i. ఓకే. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాగ్. నేను బ్యాగ్ని రిటర్న్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఇక్కడ ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకుంటా. I'll run a loop over this array for let I is equal to 0. యా n పెట్టవచ్చు. హరి, థ్యాంక్స్ ఫర్ లెటింగ్ మీ నో. I less than array dot length I plus plus. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా, లెట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ అరే. దీని లోపల 2 థింగ్స్ని పంపించాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అరే ఆఫ్ ఐ, ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. సెకండ్ అనేది ఎన్ వాల్యూ కదా. సో ఎన్ వాల్యూని మనం ఎక్కడ వాడుకుంటున్నాం, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఎనీవేర్. సో ఐల్ యూజ్ ఇట్ హియర్. n-1 అంటే n అనేది లెంత్ ఆఫ్ ది అరే అనమాట, విచ్ ఇస్ అరే ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంత్. ఓకే. సో విచ్ మీన్స్ ఇంటర్నల్లీ ఈ పర్టికులర్ లెంత్, ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ది లెంత్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ పాసింగ్ హియర్. తర్వాత దీనికి చెక్ చేసుకోనికి ఏంది, ఇఫ్ రిజల్ట్ ఈస్ త్రిబుల్ ఆర్ డబల్ ఈక్వల్ టు అరే ఆఫ్ ఐ, ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి అనుకో, ఐ సింప్లీ రైట్ console.log అరే ఆఫ్ ఐ కామా ఈజ్ పాలెండ్రోమ్. అంటే ఏమంటున్నా, సిమిలర్ ఫ్యాషన్, గోకు పాలెండ్రోమ్ అవుతాడా, గోహన్ పాలెండ్రోమ్ అవుతాడా. సో అది చెక్ చేసి అక్కడ రాస్తున్నా. ఇన్ కేస్ అయ్యింది అనుకో, దట్ ఈస్ అవుట్పుట్. ఇన్ కేస్ కాలేదనుకో, పాలెండ్రోమ్ కాలేదనుకో, ఐల్ బి సింప్లీ రైటింగ్ అరే ఆఫ్ ఐ ఈజ్ నాట్ పాలెండ్రోమ్. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్. If I try to run it, we'll get an output. Let's see. You can see it. Goku is not palindrome. Gohan is not a palindrome. Vegeta is not palindrome. Mom and dad are palindrome. Palindrome అంటే ఏంది, రివర్స్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఒరిజినల్ లెక్కనే అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకో, దెన్ వి కాల్ ఇట్ as palindrome. ఓకే. 16th లైన్లో ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ ద పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. ఓకే. ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ అనమాట, ఏది గోకు. యాజ్ వీ వాంట్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ టు బి పాస్డ్ హియర్, మనం ఈ స్ట్రింగ్ని పంపిస్తున్నాం. దీని తర్వాత అది ఏంటంటే, దీని లెంత్ పంపించాలి కదా. ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఎంత, 4 కదా. వీ కాన్ సెండ్ 4 హియర్, ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనకు మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే. ప్రతిసారి ఈ పర్టికులర్ లైన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 4 ఉంది లెంత్, ఇప్పుడేమో ఇక్కడ 5 ఉంది. రైట్ నౌ ఇక్కడ 6కి వచ్చింది, ఇక్కడ 3 ఉంది, 3 ఉంది. సో హౌ డూ యూ చేంజ్ ద లెంత్? సో ఫర్ దట్ వాట్ విల్ డూ, విల్ సింప్లీ రైట్ అరే ఆఫ్ ఐ. అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఏంది, ఈ పర్టికులర్ థింగ్, దీని ఒక లెంత్ కనుక్కోవాలి. సో ఐల్ బి సింప్లీ రైటింగ్ డాట్ లెంత్. ఓకే. ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ చేస్తాం, గుర్తుందా? టెల్ మీ ఆర్ ఫైండ్ ద ఎంటైర్, కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ అరే. ఒక సమ్ చేసాం, గుర్తుందా? ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ. నేను ఒకసారి సమ్ చేయించాను, వేర్ యూ విల్ బి ఫైండింగ్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ అరే. క్యారెక్టర్స్ అంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ లెటర్. సో ఇదే లాజిక్ మనం వాడాం, అరే ఆఫ్ 5 డాట్ లెంత్, విచ్ విల్ గివ్ యూ దిస్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్. సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐల్ పాస్ అరే ఆఫ్ ఐ. ఓకే. ఇన్ రివర్స్ ఫంక్షన్ వి రోట్ n. ఎస్, n అంటే నువ్వు పాస్ చేస్తావో ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఈ వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది. whatever you pass it here, it's not mandatory that you need to write the same name here. నువ్వు ఏదైనా రాయి, ఇంటర్నల్గా ఇదేమవుతుంది అంటే, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరే ఆఫ్ ఐ. ఓకే. అదే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరే ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంత్.
ఇలా ఇంటర్నల్గా ఇట్ విల్ బి అసైన్. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నేమ్ హియర్, బట్ ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే పాస్ చేస్తావో ఆ ఆర్డర్ నుంచి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఎస్టీఆర్ ఏమో అరే ఆఫ్ ఐన్ తీసుకుంటుంది, ఎన్ ఏమో అరే ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంత్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, 16కి 18కి రిలేషన్ ఏముంది? యూ గైస్ టెల్ మీ. ఈ రెండిటికి కంపారిజన్ ఏం చేస్తున్నాము? దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకు రివర్స్ చేసిన ఒక స్ట్రింగ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోకో ఉందనుకో ఫస్ట్ టైం, దాని రిటర్న్ ఏం చేస్తున్నాము? గోకో రిటర్న్ ఏమొస్తుంది? యూ సారీ యూకే ఓజీ, రైట్? యూకే ఓజీ రిటర్న్ అయిన తర్వాత విల్ గెట్ అ పర్టికులర్ అవుట్పుట్. 1 సెకండ్. యూ గాట్ ఇట్? ఓకే, ఫైన్. సో ఈ రిటర్న్ అయిన దాన్ని నేను గోకుతో కంపేర్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ మ్యాచ్ అయిందనుకో పాలెండ్రమ్ అంటున్నా, మ్యాచ్ కాకపోతే నాట్ పాలెండ్రమ్ అంటున్నా. సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ లాజిక్. నౌ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ గైస్. ఇదే అరేని చూసుకోండి, ఈ ఫంక్షన్‌ని వాడుకోండి. వై ఆర్ వి పాసింగ్ 2 పారామీటర్స్? ఎందుకంటే మనకు ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ 2 పారామీటర్స్ పంపించాలని. జస్ట్ టు గెట్ యూజ్డ్ టు ఫంక్షన్స్ వి ఆర్ పాసింగ్ 2 పారామీటర్. ఒకటే పారామీటర్‌తో కూడా పని జరుగుతది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. Just to make sure you get used to these functions, that's why I'm passing in this way. Okay, all right. Follow up question ఏందంటే, I want you to store, ఇప్పుడు నేను కన్సోల్ లాగ్ చేస్తున్నా కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్సోల్ లాగింగ్ I want you to store the reverse of a string in a new array. Can you guys do it? ఇప్పటివరకు నేను పాలెండ్రోమ్ అయిందో లేదో చెప్తున్నాం కదా, బట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఒక అరే క్రియేట్ చేసి దాంట్లో రివర్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్స్ ఉండాలి. యూకేఓజీ NAHOG or ATIGEV. I'm not focusing on palindrome. I want the reverse of string. That's it. MOMDAD. ఇది నా అవుట్పుట్ ఉండాలి. Can you guys do it? You can use this function again. We know it, right? We can use the same function again and again. So I want you to do it. This is our question. I want this kind of output. Why are we using 2 for loops? Only ఒక loop కదా for loop. ఈ ఒక్క loop. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్‌కి ఇది. This is second problem, guys. This is second problem. This is first problem. First problemలో మనకు పాలెండ్రోమ్ కావాల్సింది రాసేసాం. We are done with first problem. We are doing second problem where I want the return a new array which will have a reverse of a string. ఆ రిటర్న్ న్యూ అరే చేసేటప్పుడు యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, హారిక కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు. I'll take one simple problem. Others guys focus here. I mean, you can complete this problem, but those who are getting confused here, see, I'll take a simple function. Function print. Okay, a comma b అంటున్నాను. console.log a plus b. Right? Now tell me print 1 comma 2 అన్నాను. Now tell me what will be the value stored in A, what is the value stored in B. Dilip, function you can create by your own function, right? You don't need to write it. నీకు తెలుసు function logic. Don't see and try to do it. So ఇప్పుడు what are you saying? A లోపల 1 స్టోర్ అయింది, B లోపల 2 స్టోర్ అయింది. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు A లో ఏం స్టోర్ అయింది, B లో ఏం స్టోర్ అయింది. In the similar fashion, tell me what will be stored in str. What will be stored in str from this screen? str లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? Empty. When I call this function, what will be stored?
At line number 16, I'm calling this function. What will be stored? Array of I. Sorry, for example, array of 0 అన్నాను అనుకో. What will be stored in str? Array of 0 అన్నాను. What will be stored in str? Goku కదా. Remember this one. What will be stored? Goku. Right. So ఇక్కడ str లోపల array of 0 కి Goku స్టోర్ అవుతుంది. Now tell me what will be stored in n? n లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? ఇప్పుడు గోకు అన్నావు. నేను ఇక్కడ ఏమంటాను, ఇక్కడ కూడా నేను 0 అన్నాను. అరే ఆఫ్ 0 డాట్ లెంత్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ గోకు, రైట్? అంటే వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ గోకు? 4, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఎస్టీఆర్ని ఎక్కడ వాడుకున్నా? ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ హియర్, రైట్? అంటే ప్రతి ఒక్క ఎస్టీఆర్ని చెక్ చేసుకుంటున్నా. ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఎంత? 0 వాల్యూ ఎంత? కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ ఎక్కడ వాడాను? ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఎన్ హియర్, రైట్? అంటే 4 - 1 విచ్ ఇస్ 3. 3 తెలుసు కదా. G 0 ఇండెక్స్, O 1 ఇండెక్స్, K 2 ఇండెక్స్, U 3 ఇండెక్స్, రైట్? అంటే 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ U నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో రివర్స్ ఆర్డర్ నుంచి వచ్చింది అనుకో, ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ 3 అంటే ఎంత? హియర్ ఇట్ విల్ బి ఇంటర్నల్లీ U యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత 2 ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది? వెన్ 2 ఉన్నప్పుడు K యాడ్ అవుతుంది, రైట్? తర్వాత 1 ఉన్నప్పుడు ఏం యాడ్ అవుతుంది? O యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత 0 ఉన్నప్పుడు ఏం యాడ్ అవుతుంది? G. యూ గాట్ మై పాయింట్? ఇలా రివర్స్లో మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో హియర్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ n అండ్ టిల్ విచ్ పాయింట్ ఆర్ వి రన్నింగ్? టిల్ 0 ఇండెక్స్. అర్థమైందా? ఓకే, లెట్ మీ మేక్ చేంజెస్ హియర్. చాలా చేంజెస్ చేశాను. Alright. So yeah, the next problem is, where is it? ఇది కూడా కాదు. Yeah, this one. So next time అన్నా నేను, I want you to reverse a string and return a new array with the reverse string. So very simple. I'll take an empty array. Let new array or reversed array, empty array ఇది. దీని లోపల I'll try to post each and every string. So first ఈ arrayకి loop run చేస్తా. Array of I is equal to 0, I less than array dot length, okay, I plus plus. Now ఇక్కడ ఏంది? let result is equal to reverse. ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నా. రివర్స్ లోపల I need to pass array of I, తర్వాత దాని లెంత్ array of I డాట్ లెంత్, ఓకే? సో ఇది పంపించిన తర్వాత వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఈ రివర్స్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఐల్ బి సింప్లీ యూజింగ్ పుష్ మెథడ్ హియర్. రివర్స్ అరే డాట్ పుష్ చేసి రిజల్ట్ని పుష్ చేస్తా. పుష్ అంటే ఏం చేస్తుంది? యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది, ఈ పర్టికులర్ అరేలో యాడ్ చేస్తుంది. సో ఈ లూప్ ఎండ్ అయ్యే లోపల నాకు యాడ్ అయిపోతుంది. సింప్లీ కన్సోల్ లాక్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. రివర్స్ అరే, దానికన్నా ముందు ఐల్ కామెంట్ దిస్ పర్టికులర్ లూప్, మనకి ఇది అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో లెట్ మీ రన్ ఇట్. రివర్స్ అరే స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసాను. ఓకే, ఫైన్. యాక్చువల్గా సో సేవ్ ఇట్. I'll stop this one, run it again. So you can see ఒక అరే వచ్చింది, దాంట్లో రివర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వచ్చినాయి. ఓకే శ్రవణ్, సి సింగిల్ ఫర్ లూప్లో రాయొచ్చు, బట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్ హియర్? వీ వాంట్ టు రీయూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఏంటంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్, మనకు తెలుసు ఒక సింపుల్ లూప్లో అయిపోతాయి అన్నీ అని, కానీ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రీయూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ని. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెంట్. ఓకే,
హారిక మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు పుష్ చేయకుండా కన్సోల్ లాక్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఇక్కడ. కన్సోల్ లాక్ రిజల్ట్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి ప్రింట్ అయిపోద్ది. ఓకే. సాయి ఆల్రెడీ లైన్ నెంబర్ 31లో నేను ఏమైతే రాసానో అది లైన్ నెంబర్ 16లో కూడా అదే ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్. ఓకే. అరే ఆఫ్ ఐ అనేది అరే ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంత్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్ట్రింగ్. సో ఏమీ లేదు. ఇక్కడేందంటే మనం ఈక్వల్ టు సెట్ చేసుకొని పారాండ్రోమ్ ఉందా లేదా అని చెప్తున్నాం. కింద దాంట్లో ఏందంటే వి ఆర్ స్టోరింగ్ ఇంటూ ఎ న్యూ అరే. సో దట్ మనం కన్సోల్‌లోకి చేసుకొని ఈ అరే లోపల యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేసుకోనికి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే. The main intent of all this activity is to make sure you understand the use case of function. ఫంక్షన్‌ని ఎలా రీయూజ్ చేయాలి? ఎలా డిఫరెంట్ లాజిక్స్‌కి మనం సిమిలర్ ఫంక్షన్‌ని వాడుకోవచ్చు అనే ఒకటే ఇంటెన్షన్‌తో వి ఆర్ డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ. ఓకే. ఆల్ రైట్. ఆహ్, Sarath, as I said, I'll not be doing problems. I want you to do it, try to figure out a solution and complete it. Okay? లైన్ నెంబర్ రాయకుండా కన్సోల్‌లోకి చేయవచ్చా? యెస్ గైస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. వై ఆర్ యూ సో కన్‌ఫ్యూజ్డ్? ట్రై ఇట్ ఔట్. సాయి ఒకసారి ట్రై ఇట్ ఔట్ చేయి. ఇది కన్సోల్‌లోకి ఇది రివర్స్ యాడ్ చేయకుండా, పుష్ చేయకుండా కన్సోల్‌లోకి చేయి. నీకు ఔట్‌పుట్ వస్తది. ధరణి ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడే చెప్పాను ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ ఇట్ లైన్ నంబర్ 16లో వై యూ నాట్ యాక్టివ్? ఇది చెప్పినప్పుడు యాక్టివ్ లేవా? ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ రైట్ నౌ రైట్? అదే ఇక్కడ రాసాను. యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్. రైట్? ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు చెక్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ ఏం పంపిస్తున్నామంటే నువ్వు ఏదైతే స్ట్రింగ్ రాసావో, ఆ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతది ఫస్ట్ ఐటరేషన్‌లో. సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్‌లో, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్‌లో ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ పాస్ అవుతది. ఓకే. నేను అదే ఇందాక చెప్పాను. స్ట్రింగ్‌లో ఎస్‌టిఆర్ లోపల ఫస్ట్ గోకు యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత అరే ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంగ్త్‌లో దీని లెంత్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఎన్ అనే లెంత్. రిటర్న్ చేసిన తర్వాత హర్ష వి ఆర్ నాట్ సీ నేనిది రిటర్న్ చేశాను. రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుందా? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఐటరేషన్‌లో ఉన్నప్పుడు. వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు పుష్ ఇట్ ఇంటూ దిస్ పర్టిక్యులర్ అరే. ఓకే. హర్షవర్ధన్ సీ దానికి డ్రై రన్ అనేది ఒకటే సొల్యూషన్. దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఆల్టర్‌నేటివ్ ఫర్ దట్. నీకు చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. చేసేటప్పుడు అర్థం కావట్లేదంటే యూ నీడ్ టు రైట్ డ్రై రన్ యాస్పెక్ట్. అది రాయకుండా నీ బ్రెయిన్‌లోనే ఆలోచించుకుంటుంటే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్. నేను అదే ఫేజ్ నుంచి వచ్చాను. ఐ డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డ్రై రన్. పెన్, పేపర్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్‌ని టేబుల్ గీసుకొని అర్థం చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ ఓన్లీ సొల్యూషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఈజీ వే ఇట్స్ నాట్ డన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈజీ వే ఎంచుకున్నావనుకో ఫ్యూచర్‌లో నీకు ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం కావు. ఏ ప్రాబ్లమ్ చూసినా నీకు ఎలా రన్ అయితుందో తెలీదు. ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఈజిలీ గ్రాస్ప్ థింగ్స్. ఓకే. దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు థింక్ దట్ నాకు ఈజీగా అర్థమైపోతదంటే ఫ్యూచర్‌లో డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందంటే యూ విల్ బి కన్‌ఫ్యూజ్డ్. డామ్ ష్యూర్ ఐయామ్ సేయింగ్ ఇట్. సో గెట్ ఎన్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ డ్రై రన్. ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ థింగ్. ఎంత లెవెల్‌కొచ్చినా డ్రై రన్ ఈస్ వెరీ కామన్. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే వెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐల్ ట్రై టు కాపీ దిస్ వన్. ఇక్కడ కాపీ చేస్తా. ఓకే. ఇగ్నోర్ దిస్ వన్. సో వెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు గోకు వెళ్ళేది. సో గోకు వెళ్ళినప్పుడు రివర్స్ ఆఫ్ గోకు ఏంది? ఇందులో స్టోర్ అవుతది. రైట్? రివర్స్ ఆఫ్ గోకు అంటే ఏంది? యూకేఓజీ. ఆ రివర్స్ ఆఫ్ గోకుని నేను పుష్ చేస్తున్నా ఇందులోకి. సో ఇప్పుడు అరే లోపల రివర్స్ ఆఫ్ గోకు ఎళ్లి స్టోర్ అవుతది. యూకేఓజీ. తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటరేషన్‌లో ఏమవుతుంది? వెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఏమవుతుంది? రివర్స్ ఆఫ్ గోహాన్ స్టోర్ అవుతది. ఏది? రిజల్ట్‌లో. బికాజ్ వి ఆర్ రిటర్నింగ్ సర్టెన్ థింగ్ రైట్? అది రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఇందులోకి ఏం యాడ్ అవుతది? ఎన్ఏహెచ్ఓజీ. అది పుష్ చేస్తున్నాం మళ్ళా ఇక్కడ. సో పుష్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ యాడెడ్ టు ఎన్ఏహెచ్ఓజీ.
right? If you see here, similar kind of output you are getting. UKOG, NaHOG, తర్వాత ఇదేమో వెజిటా రివర్స్, యూ కెన్ సీ ఇట్, ATIGEV, తర్వాత మామ్ రివర్స్ మామే, డాడ్ రివర్స్ డాడే. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క ఐట్రేషన్లో మనం ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫంక్షన్ కాల్లో రిటర్న్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ వస్తుంది, దాన్ని పుష్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ వన్స్ యూ కంప్లీటెడ్ ఆల్ దిస్, వీఆర్ కన్సోల్ లాగింగ్ దిస్ పర్టికులర్ అరే. ఎందుకంటే నాకు లాస్ట్లో కదా అరేని కన్సోల్ లాగ్ చేయాలి. దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. రిమెంబర్ దిస్ వన్ గైస్, లూప్ లోపల దేర్ విల్ బి టూ కన్ఫ్యూజన్ యూ మైట్ బి గెటింగ్. కన్సోల్గా ఎక్కడ చేయాలి? సి వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఫిగర్ అవుట్ వేర్ డూ యూ వాంట్ టు రైట్ కన్సోల్ లాగ్, నేను లోపల రాయాలా బయట రాయాలా, డూ యూ వాంట్ మీ టు రైట్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్? దాని క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్? నువ్వు ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు? మై అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఇదన్నా, ఏది, విచ్ షుడ్ హ్యావ్ అన్ అరే. అరే లోపల రివర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు సపోజ్ దీని లోపల రాశాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ఇట్ ఇన్సైడ్, ఇలా లోపల రాశాను అనుకో, టెల్ మీ నాకు అరేలో ప్రింట్ అవుతుందా? నౌ సీ ద అవుట్పుట్ హౌ టు బి గైడ్. ఎలా వచ్చింది చూడండి. ప్రతి ఒక్క అవుట్పుట్ ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క లూప్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ నాకు అరే ప్రింట్ అవుతుంది. నాకు ఇది కాదు కదా అవుట్పుట్ రావాల్సింది. నాకేం కావాలి? మొత్తం లూప్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు లాస్ట్ ఒక అరే లోపల అన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఐ కెనాట్ రైట్ కన్సోల్లోకి ఇన్సైడ్, ఐల్ బి రైటింగ్ కన్సోల్లోకి అవుట్ సైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇలా యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వాట్ యూ నీడ్ టు బి డన్ అనేది. ట్రై టు ఎక్స్పెరిమెంట్ లిటిల్ బిట్, you'll get clarity. Okay, chalo, coming back to one more concept. All right, everyone pay attention on me. I don't want anyone to write code or give me any kind of uh, here concepts. హర్షవర్ధన్, ఫిగర్ ఇట్. అరే ఆఫ్ ఐ లేకపోతే స్ట్రింగ్ ఏం పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ డు వి గెట్ పాస్డ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్? యూ టెల్ మీ. అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఏంది? ఒక స్ట్రింగే కదా. ఆ స్ట్రింగ్ పాస్ చేయకపోతే ఎలా? రైట్, ఆస్క్ క్వశ్చన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. మీకున్న ఇప్పుడు నాలెడ్జ్కి యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ యువర్ డౌట్స్ రిజాల్వ్. కానీ ఏంటంటే యు ఆర్ డౌటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనే క్రియేషన్తో యూ విల్ గెట్ డౌట్స్. దట్స్ ఫైన్, కానీ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది పంపించలేదు, హౌ డూ యూ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్? పంపించకు, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెక్ చేయి, ఎర్రర్ ఏమొస్తుందో ఫిగర్ అవుట్ చేయి, చదువు ఎర్రర్ ఏందో. 1 second, let me connect to my charger. All right, give me 1 second. Time undale. How much is it? 16. Fine. So, whenever you are getting confused or whenever you're not able to figure it out, ఆ వర్స్ట్ కేస్ సినార్ చేసేయండి, ఇక్కడ తీసేయండి, ఏం వస్తుందో అవుట్పుట్ చూడండి. యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే రైట్ నౌ మీకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. రైట్ నౌ ఐ విల్ నాట్ బి ప్రెజెంట్ ఫర్ యూ ఆన్ డైలీ బేసిస్, రైట్? ప్రతిరోజు నేను మీ దగ్గర కూర్చొని ఐ కాంట్ డూ ఇట్, బికాజ్ 1 hour సెషన్, 1.5 hour సెషన్లో వీఆర్ లెర్నింగ్ లాట్ కంటెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ లాట్ మోర్ డౌట్స్ ఇన్ ఇట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లారిఫై యువర్ ఓన్ డౌట్స్, జనరల్గా యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఏంటంటే సొంతంగా నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నాట్ మై సేయింగ్, దట్ ఈస్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ మైండ్ సెట్. ఏ టాపిక్ కొత్తగా వచ్చినా కూడా యూ నీడ్ టు గ్రాస్ప్ ద ఇన్సైట్స్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే సొంతంగా చదివి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ రావాలి. సో దానికోసం వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్, మనకి జావా స్క్రిప్ట్ని ఒక కంపెనీ వాళ్ళు చాలా బెటర్ వర్షన్స్లో రోల్ అవుట్ చేస్తారు అనమాట, ఒక డాక్యుమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అఫీషియల్గా అందరు చాలామంది డెవలపర్స్ వాడుతున్నారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు జావా స్క్రిప్ట్, దట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ వి గో త్రూ. డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటంటే గైడ్ అనమాట. ఆ గైడ్లో నీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, నువ్వు ఏవేవి చదివావో, ఏవేవి డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ దాంట్లో డీటెయిల్గా రాసి ఉంటాయి. సో యూ కెన్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. దాంట్లో డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, యూ విల్ గెట్ లాట్ మోర్. సో ఐల్ గివ్ యూ క్లారిటీ వాట్ ఈస్ దట్ డాక్యుమెంట్. బిఫోర్ దాట్ సింపుల్ హోంవర్క్ యాక్టివిటీ which I want to do it here. Right, ఇది ఒక హోంవర్క్. ఐ నాట్ డూ ఇట్ గైస్, నాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఆల్సో ఐల్ నాట్ డూ ఇట్. ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇట్. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చనే. ఆల్రెడీ మనం యా అసైన్మెంట్స్లో కూడా ఇచ్చాను. రైట్ అ ఫంక్షన్
to check if the string contains vowels or not. Okay, అంటే in case count అయిందనుకో return true or false, return true or false. vowels ఉన్నాయనుకో true return చేయి, vowels లేకపోయిందనుకో false return చేయి. Now I want you to count number of vowels and consonants. Count the number of vowels. Suppose నువ్వు vowels నే చెక్ చేస్తున్నావు. We are checking that when a vowel is found out, you will be returning true. So you will count the true part here. Okay. అదే నువ్వు false వచ్చినప్పుడు count consonants. Other than vowels, everything is called consonant. So count consonants when the output is false. కానీ ఈ particular function only true or false నే రిటర్న్ చేయాలి. It should not return anything. We have already done it, but I want you to wrap it into a function. Okay. ఇది homework, I'll not do it. All right. So coming back to our guide part. Yeah. So this guide is very open. You can go through this guide. You can get more clarity on this part. Guide or instructions ఏదైనా అనొచ్చు. Instructions. Yeah. So ఈ గైడ్లో ఏంటంటే you can learn by yourself JavaScript. కానీ చదవాలి. ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్గా ఉంటుంది. టైం స్పెండ్ చేసి చదవాల్సి వస్తుంది. We can learn by ourselves. Now the guide name is called MDN Docs. So guide name ఏంటంటే MDN Docs. Okay. ఇదన్నమాట. నేను ఇది షేర్ చేస్తాను లింక్. Right now also you can open it. Don't do it when I'm explaining. I'll open it later. I'll send to you later on. So ఈ గైడ్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ before going ahead, tell me, have you seen any function calls till this point? మనం ఇప్పటికి రాసిన లాజిక్స్ అన్నిట్లో have you seen anywhere a syntax similar to function call? Function call అంటే ఏంది? This is function call, right? ఇది function call. సో ఏదైనా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్స్లో చూసారా ఇలా రాసడం? కెన్ యూ గివ్ మీ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ టిల్ నౌ? ఏదైనా ఫంక్షన్ కాల్ సింటాక్స్లో చూసారా? ఎస్, నో? ఎస్, if yes, those are saying yes, please let me know. Those who are not saying no or not saying anything, figure it out. మనం వాడాము ఫంక్షన్ కాల్స్. ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. ఆర్ దర్ ఎనీ సింటాక్స్ సిమిలర్ టు దట్ వన్? ఓకే, మేఘన ఏమంటుందంటే పుష్ అనే మెథడ్ అంటుంది. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్. ఎనీ అదర్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్? ఓకే, పాప్ ఒక మెథడ్. ఎనీ అదర్ థింగ్స్? రివర్స్ అనేది మనం రాసిన ఫంక్షన్, నాట్ అవర్ ఫంక్షన్. ఓకే, కన్సోల్ లాగ్ అంటున్నారు. కన్సోల్ డాట్ లాగ్. ఎస్. ఇవి కాకుండా ఇంకా? ఓకే, టైప్ ఆఫ్ అంట. ఎస్, టైప్ ఆఫ్ కూడా ఒకటి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, నేను ఈ ఫంక్షన్ కాల్స్ రాస్తున్నాను. యా, ఇంకోటి మనం చూసాం విచ్ ఇస్ కాల్ నంబర్. గుర్తుందా? వీఆర్ యూజింగ్ నంబర్ ఆల్సో టు కన్వర్ట్ ఏ నంబర్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ఎ స్ట్రింగ్ టు ఏ టైప్ నంబర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం రాసాం. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. బట్ టెల్ మీ, డిడ్ ఐ రైట్ ఎ లాజిక్ ఫర్ పుష్? నేను ఇప్పుడు రివర్స్కి రాశాను, చెకింగ్ వెదర్ నంబర్ ఇస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్కి రాశాను, నేనే లాజిక్ రాశాను. బట్ డిడ్ వి రైట్ ఎనీ లాజిక్ ఫర్ పుష్ పాప్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ టైప్ ఆఫ్ నంబర్ అని? నో, రైట్? బట్ ఈవెన్ దో నేను రాయకపోయినా కూడా నేను ఆ లాజిక్ని వాడుకోగలుగుతున్నా, రైట్? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బై సమ్ అదర్ పర్సన్స్ and we can directly use them. Those kind of functions are called inbuilt functions. Okay, ఏదైతే లాజిక్ నువ్వు రాయలేదు కానీ you are using it directly, you are calling it and using, those are called inbuilt functions. ఇవన్నిటిని, these are very few examples, ఇంకా చాలా inbuilt functions ఉంటాయి. No, you can't say written as a function call. Function call అంటే ఇవిటిని function call అంటారు. ఓకే,
parenthesis opening and closing brackets ఇలా ఉన్నాయా? These are called function calls. Sanna? Now, yeah, coming back to this one. So ఇప్పుడు let's understand this thing guys. MD and doc లో ఇప్పుడు నాకు పుష్ అనేది అర్థం కాలేదు. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దర్. నేను పుష్ అని టైప్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కనిపిస్తుందో అరే డాట్ ప్రోటోటైప్ డాట్ పుష్ అని. ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. And here you see the first definition. The push method of an array instance adds the specific elements to the end of an array and returns the length of a new array. అదంతా వదిలేస్తే అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. adds the specific elements to the end of an array. ఇది కరెక్టేనా? మనం తెలుసుకుంది ఇదే కదా, రైట్? నౌ సీ ద బిలో ఎగ్జాంపుల్. ఒక అరే ఇచ్చారు, రైట్? యానిమల్ డాట్ పుష్ అంటున్నారు. అంటే ఏమవుతుంది? ఈ కవ్ అనేది ఇందులో పుష్ అయిపోద్ది, రైట్? ఈ కౌంట్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. వి డోంట్ నీడ్ దిస్ కౌంట్, వి డోంట్ నీడ్ దిస్ వన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏముంది? యానిమల్ నేను కన్సోల్ లాక్ చేస్తున్నా. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దిస్ షిట్ ఆల్సో. యా. సో ఇప్పుడు ఈ యానిమల్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయని చూడాలనుకుంటే రన్ కొడతాను. యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్. ఇగ్నోర్ దిస్ పార్ట్. ఇదేంటంటే వీళ్ళ వెబ్సైట్ వాళ్ళు కొంచెం ఫ్యాన్సీగా ఉండడానికి అరే అని ప్రింట్ చేపిస్తున్నారు. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ కన్సోల్ యానిమల్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. కవ్ అనేది యాడ్ అయిందా? సో విచ్ మీన్స్ దట్ మనకి ఏ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా కూడా యూ విల్ రీడ్ ద డెఫినేషన్, యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్ హియర్ బై యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, అండ్ యూ కెన్ సీ ద సింటాక్స్ ఆల్సో. పుష్ అనే దానికి సింటాక్స్. పుష్లో ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, యా. అలానే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా పాప్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకో, యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ హియర్ ఇన్ ద సర్చ్ బార్ పాప్, ఫస్ట్ వన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ the pop method of an array instance removes the last element of an array. Okay, now clear, understand this one. It will remove the last element from an array, right? So ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు పాప్ అన్నాను అనుకో, విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి రిమూవ్. నేను ఇక్కడ కన్సోల్ లాక్ చేస్తున్నాను. పాప్ అన్నాను అనుకో, విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి రిమూవ్? టొమాటో కదా. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కన్సోల్ లాక్ ప్లాన్స్, ఈ మొత్తం అరేని కన్సోల్ లాక్ చేస్తున్నాను. సో ఐల్ గెట్ ఆల్ దిస్ అరే ఎలిమెంట్స్. తర్వాత ఐమ్ పుష్ పాపింగ్ అగైన్. పాప్ అంటే కేలా will be removed again. Then after I'll print all this output. Now see here. First tomato print అయింది. తర్వాత టమాటో ఇందులోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక అరే వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ పాప్ చేశాను. పాప్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్. సో ఇందులో మనకు కొన్ని ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. మనం అన్నీ నేర్చుకోము, మనకు రిక్వైర్మెంట్కి ఏది అవసరం ఉంటుందో అది నేర్చుకుంటాం. సో జనరల్లీ ఫ్యూ కామన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ విచ్ వి యూజెస్. టమాటో ఎందుకు ప్రింట్ అయిందంటే, సాయి కుమార్ రీడ్ ఇట్. లైన్ నెంబర్ 3లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వాట్ ఆర్ వి ప్రింటింగ్? వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద పాప్డ్ ఎలిమెంట్. సో మనం ఏదైతే పాప్ చేస్తాం దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టమాటో వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద పాప్డ్ ఎలిమెంట్, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఫ్యూ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్. స్పెసిఫికలీ అరేలో ఉన్న ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఏంటంటే, పుష్ ఒకటి నేర్చుకున్నాము, పాప్ ఒకటి నేర్చుకున్నాం, రైట్? ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ మనకి ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ కాల్డ్ షిఫ్ట్. ఓకే, నౌ పే అటెన్షన్. షిఫ్ట్ అనేది, see here, the shift method of an array instance removes the first element from an array. Can you see here? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక అరే లోపల ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసేయడానికి వి యూస్ షిఫ్ట్ అనే మెథడ్. నౌ సీ హియర్, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సింటాక్స్ చూడండి ఎలా ఉందో. నౌ వాట్ ఇట్ విల్ రిమూవ్? మనకు తెలిసిన వరకు షిఫ్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఐ కన్సోల్ లాక్ దిస్ అరే 1. కెన్ యూ సీ 2 and 3? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది, రైట్? ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ దెర్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్ కాల్డ్ అన్షిఫ్ట్. ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ టు గివ్ యూ క్లారిటీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. వాడుతున్న కొద్ది అవే మనకు అర్థమైపోతాయి. అన్షిఫ్ట్ అని ఇక్కడనే ఉంది, ఇక్కడ కూడా యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇట్. అన్షిఫ్ట్ అని, వేర్ ఇస్ ఇట్? అన్షిఫ్ట్ 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 ఇక్కడనే ఉంది కింద. వేర్ ఇస్ ఇట్? వేర్ ఇస్ ఇట్? వేర్ ఇస్ ఇట్?
Yeah, here it is. Yeah. So unshift. Can you see here? The unshift method of an array instead adds the specific element to the beginning of an array. మీకు కనిపిస్తుందా? Adds the specific element to the beginning of array. మీరు ఇందాక పుష్ పాప్కి ఏంది, పుష్ అంటే లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది, పాప్ అంటే లాస్ట్లో రిమూవ్ చేస్తుంది కదా. షిఫ్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్లో యాడ్ చేస్తుంది. అన్షిఫ్ట్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ నుంచి ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సారీ, అన్షిఫ్ట్ అనేది ఫస్ట్లో ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తుంది. షిఫ్ట్ అనే షిఫ్ట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ ఎ రివర్స్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ఇట్. ఈ కన్సోల్ లాగ్లు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి మనకి. సో దిస్ ఈజ్ అ సింటాక్స్. నేను 4 5ని ఇక్కడ పుష్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఫస్ట్ ప్లేస్లో. రన్ ఇట్, యూ కెన్ సీ ఇట్. 4 and 5 are pushed at first place. దాని తర్వాత రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అయినాయి. సో వీ కెన్ యాడ్ టు ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అరే. దాని సింటాక్సెస్ కూడా క్లారిటీ ఉంది. ఇదొకటి అనమాట. తర్వాత అనదర్ మెథడ్ ఏంటంటే స్ప్లైస్ అనమాట. స్ప్లైస్ ఇది ఇంకో మెథడ్. ఇక్కడ చదవండి, లెట్ మీ నో. Splice method of an array instance change the content of an array by removing or replacing existing element or adding new element. అంటే ఏంది, ఒక అరే లోపల ఉన్న ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్ని తీసేయచ్చు, లేదనుకుంటే రిప్లేస్ చేయొచ్చు. యు ఆస్ మీ రైట్, ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఎలా తీసేయాలి, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది. సో ద సేమ్ థింగ్ హియర్. నౌ అబ్జర్వ్ ఇట్. నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను అంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద సింటాక్స్ గోస్. ఒక్క ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఒక్క ఎలిమెంట్ తర్వాత ఆపేయాలనుకుంటున్నా. ఐల్ షో యూ హియర్. యా, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ పంపిస్తాము. స్టార్టింగ్ పాయింట్ విత్ డిలీట్ కౌంట్. ఎన్నిటిని డిలీట్ చేయాలి, నేను దేన్ని డిలీట్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఓకే, బట్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ 1 ఎలిమెంట్. సో ఐల్ బి రైటింగ్ ద సేమ్ థింగ్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో హియర్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఇండెక్స్? 1 అంటే జనవరి 0. 1 నుంచి నా ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఫిబ్రవరి అనేది ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో యాడ్ అవుతుంది. ఏదైనా డిలీట్ చేయాలని అడుగుతుంది. లేదు, నేను ఏం డిలీట్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా, ఐల్ రిటర్న్ 0. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కన్సోల్ లాగ్ ఇట్, సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. మంత్, కెన్ యూ సీ? జనవరి వచ్చింది, ఫిబ్రవరి మనకి ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో యాడ్ అయింది. ఏ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవ్వలేదు. ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అలైన్డ్ ప్రాపర్లీ. సో ఇది స్ప్లైస్ మెథడ్ అనమాట, where you can add element or remove element from an existing place. Okay, you can understand more clarity by doing exercises of this one. దీని తర్వాత ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, జాయిన్ అని. ఓకే, ఈ జాయిన్ మెథడ్ ఏంటంటే జాయిన్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్ అరే ఇన్స్టెంట్ క్రియేట్స్ ఆర్ రిటర్న్స్ ఎ న్యూ స్ట్రింగ్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇంతకు ముందు ఒక అరేని స్ట్రింగ్ కింద మార్చుకోనికి చూసామా, రైట్? ఇప్పుడు అదే చూడండి, వాట్ ఇట్ విల్ డూ. నేను ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ డాట్ జాయిన్ అని చెప్పి ఇదన్నిటిని రాస్తున్నాను. నౌ సీ హియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. కెన్ యూ సీ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? ఈ ఎంటైర్ అరేని నేను స్ట్రింగ్ కింద మార్చేసుకున్నా, కానీ మధ్యలో కామా వచ్చింది. నాకు కామా కూడా రావద్దు అనుకుంటే ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్ విత్ అన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ రాశాను అనుకో, నాకు కామా కూడా రాదు. అదే స్పేస్ అన్నాను అనుకో, నాకు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మధ్యలో స్పేస్ వస్తుంది. యూ కెన్ సీ ఇట్. అదే కామా కావాలన్నాను అనుకో, కామా వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్గా కామా స్టోర్ అవుతుంది. లేదు నువ్వు కామా రాయొద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ పుట్ అన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఇందాక క్రియేట్ చేసామా ఒక రివర్స్ స్ట్రింగ్ అని, అది బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఇన్బిల్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ అ ఫంక్షన్ ఫర్ రివర్స్, ఐ మీన్ జాయినింగ్ అన్ అరే ఇంటూ ఎ స్ట్రింగ్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ యూస్ దిస్ వన్. జాయిన్ అనే మెథడ్ ఈజ్ యూస్ టు convert an array to a string. Okay, same thing is written here. The join method of an instance creates and returns a new string. ఈ అరే మెథడ్ ఏంటంటే న్యూ స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అదేంది, కంకాటినేట్ చేసుకొని, దట్ ఈస్ జాయిన్ పార్ట్. ఇంకోటి ఉంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఇదేంటంటే ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ instant returns the first index at which the given element can be found in an array. అంటే ఇది ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే ఒక ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు ఈ అరే లోపల ఉంది, ఈ అరే లోపల నాకు
డక్ అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఇన్పుట్ వెదర్ ద డక్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో ఐల్ షో యూ హియర్. నౌ సీ హియర్. యా, బీస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ బైసన్ అంటున్నా. అంటే ఈ బైసన్ ఎక్కడుందో మనకు చెప్తుంది. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ ఇట్, కెన్ యూ సీ 1? అదే నేను డక్ అన్నాను అనుకో, ఇట్ విల్ గివ్ మీ అట్ విచ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఇట్ ప్రెజెంట్. కెన్ యూ సీ 3? ఎందుకంటే ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3. సో డక్ అనేది ఏ ఇండెక్స్లో ఉందో అనేది ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది చెప్తుంది. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్, ఇంక్లూడ్స్. ఓకే, ఈ ఇంక్లూడ్స్ మెథడ్ ఏంటంటే నీ అరే లోపల నువ్వు పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే వీ కెన్ యూస్ ఇంక్లూడ్స్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ బి రైటింగ్ అరే 1 డాట్ ఇంక్లూడ్స్ అంటాను. నేను 2 చెక్ చేస్తాను అనుకుంటున్నా, 2 అనే ఎలిమెంట్ అరేలో ఉందా అని లేదా అని. 2 అనేది ఉందనుకో నాకు ట్రూ రిటర్న్ అవుతుంది. 2 అనేది లేదనుకో నాకు ఫాల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది. నేను చెప్పానా, వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్ యూ కెన్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని. ఇది కూడా అంతే అనమాట. అరే 1 డాట్ ఇంక్లూడ్స్ అంటే వీళ్ళు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నారు. దాన్ని నువ్వు ఎలా వాడుకుంటాలని మన చాయిస్. సో హియర్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, రైట్? ఇఫ్ ఐ రైట్ సమ్ అదర్ ర్యాండమ్ థింగ్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. Yeah, Bison is returning indexes. This includes is returning true or false. నాకు ఇండెక్సెస్ రిటర్న్ చేస్తుంది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇండెక్సెస్ కావాలంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేసుకుంటా. నాకు ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోనికి ఇంక్లూడ్స్ వాడతా. యూ కెన్ సీ ఇట్. Includes methods of an array instant determines whether an array includes certain value among its entries. అంటే ఈ ఎంటైర్ ఎలిమెంట్స్లో నువ్వు చెక్ చేయాలనుకుంటున్న ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెప్తుంది. హౌ డస్ ఇట్ టెల్ యూ? రిటర్న్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఎలిమెంట్ ఉందనుకో ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో టు సమ్ ఇట్ అప్, ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకుంటే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ గైస్. అరే లోపల మనకి పుష్, పాప్, తర్వాత షిఫ్ట్, అన్షిఫ్ట్, స్ప్లైస్, తర్వాత వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్, జాయిన్, ఇండెక్స్ ఆఫ్. I can't discuss all of them, but these are very commonly used. Includes. Okay. So ఇవి మీరు నేర్చుకుంటే it will be fine. It will be enough for you. Related to array. Array లెక్కనే we also have strings కూడా inbuilt functions ఉన్నాయి. Okay. Not only for arrays, we also have for strings also. 1 second. So strings కి ఏంటంటే, for example, I'll be writing here to uppercase. Now can you see the to uppercase method value returns this string convert to the uppercase. నువ్వు స్మాల్ కేస్లో ఇచ్చావనుకో it will convert to capital case. Can you see? This is a small case value which I have given and it is converted me to the capital case. అలానే 2 upper case లెక్కనే 2 lower case కూడా ఉంటుంది, which will return capital case values ని స్మాల్ కేస్ వాల్యూస్ కింద మారుస్తుంది. రైట్ నౌ ఏవి క్యాపిటల్ లేవు, బట్ యా టీ అనేది క్యాపిటల్ ఉంది. సో ఇట్ హాస్ బిన్ కన్వర్టెడ్ టు స్మాల్ కేస్. ఓకే, అలానే మనము కంకాటినేట్ చేసుకోవచ్చు. కంకాటినేట్, యా కంకాట్. ఇదేంటంటే సపోజ్ ఈ అరే లోపల ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ టు కంకాటినేట్ దెమ్. యా, సో కంకాటినేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ద కంకాటినేట్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్ అరే ఇన్స్టెంట్ ఈస్ యూస్ టు మర్జ్ 2 or more అరేస్. 1 or 2 అరేస్ని మర్జ్ చేసి కొత్త అరే కింద మార్చుకోవాలంటే వి యూస్ కంకాటినేట్. సో ఐల్ రన్ ఇట్. ఈ 2 అరేస్ని జాయిన్ చేసి మనకు ఒక సింగిల్ అరే కింద మార్చేస్తుంది. ఏబిసి డిఈఎఫ్. స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ కాపీ చేస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ వన్. ఓకే, concatenate is a different one compared to spread operator. If there's a slight difference, I'll tell you in the advanced level. But అదేమో కాపీ చేస్తుంది, ఇదేమో జాయిన్ చేస్తుంది. ఆల్ రైట్. యా, వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే కంకాట్, యా దిస్ వన్.
స్ట్రింగ్లో కూడా మనకు కంకాటినేషన్ ఉందన్నమాట. కంకాటినేషన్ అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ని జాయిన్ చేయనికే. నవ్ యూ విల్ సీ హియర్ యూ కెన్ సీ కన్సోల్ లాగింగ్ str concatenate to స్పేస్ ఆఫ్ str2 అంటే హలో వచ్చి నాకు స్పేస్ వచ్చి str2 రావాలనుకుంటున్నా. అలానే str2 concatenate కామా str1 అంటే వరల్డ్ వచ్చి కామా వచ్చి నాకు హలో రావాలనుకుంటున్నా. సో ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి షోన్ హియర్. కింద కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ ఉంది. సో ఇలా యూ కెన్ గో త్రూ సర్టన్ థింగ్. ఈ అరేలోకనే ఇందులో కంకాటినేట్ మనం వాడడం ఎక్కువ. స్ట్రింగ్లో కంకాటినేషన్ బాగా వాడతాము. 1 సెకండ్, 1 మినిట్. సో 2 అప్పర్ కేస్, 2 లోవర్ కేస్, తర్వాత కంకాట్, తర్వాత యా స్లైస్ అనేది వి కెన్ గో త్రూ ఇట్. అది కూడా నీకు హర్ష సి Recording in progress. Recording in progress. నాకు ఒక హిట్ అవుతుంది. అదే నేను 2 ఐటమ్స్ రాశాను అనుకో, 0 రాసి 2 అని రాశాను అనుకో, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గర ఆగిపోవాలంటున్నా. బిఫోర్ ఇండెక్స్ ఇట్ విల్ స్టాప్. సో ఇక్కడ చూడండి, స్లైస్ విల్ టేక్ 2 పారామీటర్స్, two ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఎండ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎండ్ ఎక్కడ Recording in progress. Yeah. All right. Okay. I wanted to do this one. All right. ఇదేంటంటే write a function to convert or replace space into word with space in a word with